Hi and welcome to another clase de inglés con Richard y hoy vamos a ver el verbo like, que en español es gustar, y también la frase I would like, que es me gustaría. Como siempre, antes que empezamos, recuerdes que puedes descargar mi app del Google Play o Apple App Store. El enlace está abajo en la descripción de este video. En el app complemento este curso aquí en YouTube. Tiene más videos de los mismos temas y aparte tiene muchos otros ejercicios, juegos y otras cosas. Hoy es creo que es clase 17. Estamos ya en el 4 de marzo, empecé este curso en este año. Vamos avanzando muy rápido. Todavía estamos en el nivel A1 con esos temas. Ok, otra cosa, como siempre, pueden unirse a mi canal. Los que están unidos a mi canal pueden usar el chat. El chat es exclusivamente para los miembros de mi canal porque ellos me están apoyando un poco con el canal y también si eres miembro, después hago los mismos pantallas en formato PDF disponibles. Vamos a empezar. Déjame mover como siempre el video. Tengo que estar pendiente que no está tapando nada porque eso no funciona, no sé qué pasa aquí. Vamos a mover eso ahí. Okay, so we're going to start with like. Let's make this, vamos a dejar este mejor. Hi Sky, tengo Sky en el chat. So, vamos a empezar con una pregunta. Aquí tengo algunas actividades. So, first one, what are they doing is la pregunta. ¿Qué están haciendo? So, in the first one, he's swimming. He's swimming. En este aquí, they're cooking. They're cooking. Como siempre, cuando digo cosas como he's swimming o they're cooking, repite para practicar la pronunciación. So in the first picture or in the first photo, he's swimming. In the second photo, they're cooking. What's she doing? What's she doing? ¿Qué está haciendo? She's shopping. She's shopping. Aquí tengo las frases. She's shopping. What's he doing? What's he doing? He's driving. He's driving. Fija, todas esas frases están en el presente continuo, un tiempo que hemos visto antes. In this photo here, what's she doing? She's listening to music. She's listening to music. Here, aquí tengo el frase. She's listening to music. What's he doing? He's riding a motorbike. He's riding a motorbike. Y aquí arriba tengo una nota porque en Reino Unido es un motorbike y en Estados Unidos es un motorcycle. So, en Inglaterra es he's riding a motorbike y en Estados Unidos es he's riding a motorcycle. What are they doing? What are they doing? They're reading. They're reading. And finally, what's she doing? She's running. She's running. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 activities. Swimming, cooking, shopping, driving, listening to music, running, riding a motorbike or riding a motorcycle and reading. Vamos a la próxima página a ver el verbo like o también otras frases para gustos.
So, hablando de likes o gustos y cosas que no nos gustamos. Para hablar de gustos en inglés, podemos usar uno de los siguientes frases. I love, me encanta. I like, me gusta. I don't like, que es el negativo, obviamente el negativo de I like es no me gusta. And I hate is odio. So, podemos usar esas frases con sustantivos. Por ejemplo, podemos decir I like coffee, or I don't like, what don't I like? I don't know, I don't remember what I don't like now. I don't like cockroaches. Cockroaches are cucarachas. So puedo say I like coffee, I don't like cockroaches, or maybe I could say I hate cockroaches. So aquí esos coffee y cockroaches son sustantivos. So aquí vamos a hablar de actividades. Cuando hablamos de una actividad, como las actividades que vimos aquí, swimming, driving, riding a motorbike, cooking, todas esas actividades estamos usando el gerundio, que es más el gerundio. El gerundio se forma en inglés añadiendo las letras ing al forma base del verbo. Por ejemplo, I like cooking. Fija aquí que hemos visto antes, por ejemplo, vimos aquí he's swimming, they're cooking, she's shopping. En esas frases, el swimming, el cooking, el shopping es un verbo. Están en el presente continuo. Pero aquí los mismos son un sustantivo. Cuando son un verbo, esta palabra ing se llama presente, en inglés present participle. Y cuando se representa un sustantivo, se llama el gerundio. So, más el gerundio se forma en inglés añadiendo las letras ing. So, por ejemplo, puedo aquí hacer frases. Por ejemplo, I love swimming. Me encanta nadar. I like swimming. I don't like swimming. I hate swimming. So esas frases, I love, me encanta, I like, me gusta, I don't like, no me gusta, and I hate, odio. Esas frases siempre seguidos por un sustantivo como coffee o cockroaches, o por un gerundio, que es el verbo con ing, y estamos usando eso como un sustantivo. Let me get a drink. So, vamos a seguir con el próximo. Y voy a formar frases otra vez. I love cooking. I like cooking. I don't like cooking. And I hate cooking. I love shopping. I like shopping. I don't like shopping. I hate shopping. I love driving. I like driving. I don't like driving. I hate driving. I love listening to music. I like listening to music. I don't like listening to music. I hate listening to music. I love riding a motorbike. I like riding a motorbike. I don't like riding a motorbike. I hate riding a motorbike. I love reading. I like reading. I don't like reading. I hate reading. Yeah, that's all four of them, yeah.
I love running. I like running. I don't like running. I hate running. Okay, so hablando de gustos. Hablando de gustos. Me gusta nadar. Me encanta nadar. No me gusta nadar. Odio nadar. So eso es todo de la tema de like. Solo es como en español me gusta. Vamos a seguir con el otro tema de hoy, que es would like. I would like. So aquí tengo ejemplos de, primero vamos a empezar con would like. So en un momento voy a ver la estructura, pero ahora este es como gustaría, me gustaría. So para decir me gustaría en inglés decimos I would, or you would, or he would, or she would. It's the same, es lo mismo para todas las personas, pero generalmente usamos la contracción y no decimos I would, decimos I'd. Hi Alba. So I've got Alba and Sky, who are members of my channel. I'd like, me gustaría. I would like or I'd like. Por ejemplo, I'd like to visit New York. So realmente también debería comentar que el verbo would es un verbo auxiliar que se llama un modal verb. So aquí estamos usando would más like para decir me gustaría o te gustaría. I'd like to visit New York. I'd like to climb a mountain. I'd like to speak English. I'd like to run a marathon. I'd like to fly a plane. I'd like to live in a mansion. Aquí tengo vocabulario. I'd like es me gustaría, visit, visitar, climb, subir una montaña. Me gustaría subir una montaña. I'd like to climb, bueno, me gustaría subir Monte Everest, creo en español. I'd like to climb Mount Everest. Speak, hablar, run, correr. I'd like to run a marathon. Me gustaría correr un maratón. Fly, I'd like to fly a plane, volar. Me gustaría volar un avión. I'd like to live in a mansion. Me gustaría vivir en una mansión. Good. So vamos a ver más de la estructura de este. I'd like. So es muy fácil. Es como se usa este. Tenemos primero el sujeto. I, you, he, she, it, we, you or they. No cambia. Es lo mismo para todas las personas. I would, seguido por like, seguido por tú más el verbo o un sustantivo. Si recuerdas con like fue seguido por el gerundio, eso es el verbo con ing. Pero en esta ocasión la estructura I would like está seguido por, que se llama en inglés el infinitivo, o eso es la palabra tú más el verbo en su forma base. O la otra opción es con un sustantivo. Pero como he comentado en la página anterior, casi siempre hacemos la contracción del sujeto y would. Entonces, en cambio de decir I would, you would, hablamos así. I'd, you'd, he'd, she'd, it'd, we'd, and they'd. So vamos a formar algunos positivos aquí. I would like to learn English. I would like to I would like a cup of coffee. O usando la contracción, I'd like to learn English. I'd like a cup of coffee.
You'd like to learn English. You'd like a cup of coffee. He'd like to learn English. He'd like a cup of coffee. We'd like to learn English. We'd like a cup of coffee. So lo mismo para todas las personas. Y para formar negativo es would not. Agregando la palabra not, pero otra vez hacemos la contracción entre esos. Decimos, I wouldn't like to learn English. You wouldn't like to learn English. He wouldn't like to learn English. We wouldn't like to learn English. O con el sustantivo, you wouldn't like a cup of coffee. I wouldn't like a cup of coffee. Y aquí a este lado tengo el español. So, I'd like to learn English. En español es me gustaría aprender inglés. Ok, good. ¿Qué tengo aquí? Yeah. Vamos a seguir porque también podemos formar preguntas. Para formar la pregunta ponemos el verbo auxiliar would antes el subjetivo. Aquí, antes el sujeto o el pronombre personal en español. So, en cambio de decir I would, decimos would I. Eso sería una pregunta para mí mismo que no es tan común. Más probable voy a decir would you like to learn English? Or would you like a cup of coffee? So, se usa would like, aquí tengo una nota, se usa would like para expresar deseos, como en español gustaría. También se puede usarlo para pedir cosas. Por ejemplo, I'd like a cup of coffee. Nota, los nativos casi siempre usan las contracciones I'd. Bueno, yo le he hablado de eso anteriormente. I'd, you'd, he'd, she'd, we'd, and they'd. En su forma interrogativa se puede usar would like para ofrecer cosas. Por ejemplo, would you like a cup of coffee? Este es un poco tapado. Vamos a cambiar este para que podamos ver o para que ustedes puedan ver más claro. That's better. So no confundes I like con I'd like. I like coffee es me gusta el café. I'd like a coffee es me gustaría un café, me gustaría tomar un café. Tuve otra nota en un lugar. ¿Dónde está mi otra nota? Ese es el último. Bueno, ya voy a platicar eso en un momento. Tengo otros ejemplos aquí. What would you like for lunch? ¿Qué te gustaría para tu almuerzo? I'd like a salad. Me gustaría una ensalada. We'd like to learn to speak English. Aquí tuve I'd like to learn English. Aquí es I'd like to learn to speak English. She wouldn't like to live in a cold country. Ella no le gustaría vivir en un país frío. They'd like to have children. Ellas les gustaría tener hijos. They'd like to live in a bigger house. Question, would you like to be famous? No, I wouldn't. He'd like to go home now. I'd like to earn a lot of money. Good. So, let me see. Leonardo. Hi, Leonardo. Profe, ¿por qué en el inglés casi no se pregunta con I? Bueno, si preguntas con I, estás preguntando a ti mismo. O sea, generalmente yo no creo que en ningún lenguaje nos preguntamos nosotros mismos, ¿no? Would I like to learn English?
Pues yo sé si quiero aprender inglés o no. Would I like to improve my Spanish? No voy preguntando a mí mismo. A veces, hablando de eso, a veces las personas dicen, would I like to learn English? Como exagerándolo por decir, yeah, I'd like to learn English. Esa es una manera que podemos usar would like preguntando a nosotros mismos. Ok, es todos los que tengo aquí. Entonces, 2 recuerdos. Aquí es un recuerdo de lo que aprendimos hoy. Otra cosa, otra nota. I want versus I'd like. So, I'd like es una forma más formal, que I want, a pedir cosas. Con amigos está bien decir I want a cup of coffee, I want a cup of coffee, pero con desconocidos mejor usar I'd like. Si pides algo en un restaurante, puedes decir I'd like. Es mejor decir I'd like a salad please. Puedes decir I want a salad please. Eso no es común. Más en Estados Unidos dicen can I get a salad please. Y eso también está ocurriendo en Inglaterra ahora. Esa es la manera informal de pedir cosas. In Starbucks, por ejemplo, can I get a coffee? Can I get a double espresso? Or puedes decir, I'd like a double espresso, please. So, very good. Now I have some questions for you. Sky, Alba, and Leonardo. Let's hope the internet is faster today. The internet is fast, but the problem is YouTube has a lag. Una demora. Déjame ver, 25. If I put my hand there now, and our wait is 40. Let's see how long the delay is. He likes running. He likes running. Pon esta frase en el negativo o en el negativo y en la pregunta. So this is para mis estudiantes. Okay, so la demora es 20 segundos desde que yo hablo y escucho y veo en mi monitor. Por lo menos 20 segundos. Por eso siempre hay demora con esas preguntas. Están vivos, pero desde el momento que yo hablo, que veo en el monitor, son 20 segundos. So, he likes running. Negative, Sky, Alba, Leonardo. Negative and question. Sí, would tiene otros usos. Por ejemplo, would se usa en condicionales, Leonardo. Pero ese tema es del nivel A2 y vamos a llegar a eso en un par de meses, creo. So, sí tiene otros usos. Aquí, como este curso ahora estamos en nivel A1. He is not like running. And no, unfortunately no. Este es el presente simple. He don't like running was casi, pero tenía un error. Solo tenía un error, Leonardo. What's the mistake? Este está mal. Don't. Porque es he, con he. ¿Qué tenemos que usar? No, ¿qué tenemos que usar con he? He. No, he don't. He. ¿Quién me puede decir? He, presente simple. He. No, aquí no estamos usando would, ese es el like, solo. He doesn't, Alba, very good, yeah, he doesn't. Oh, pero falta otra palabra también. Or did he put that? He don't like running. Yeah, yo faltaba la palabra. He doesn't like running. Esta es la respuesta.
He doesn't like running. He doesn't like running. What about the question? What about the question? No, the answer is he doesn't like running. He likes running, he doesn't like running. It's just a question. It's just a present simple negative. What about the question? How do we ask the question? Does he like running, says Alba. Very good, yeah. Does he like running? Good. Now this time we have another one. You like learning English. You like learning English. What's the negative? What's the question? You like learning English. What's the negative? What's the question? Negative and question. You don't learning English. No, falta el verbo. Falta el verbo principal. You don't like learning English, says Leonardo. Very good. The único problema es que escribiste English mal, pero bueno, lo demás está bien. You don't like. And what about the question? And Leonardo, very good, yeah. Do you like learning English? Do you like learning English? He'd like to run a marathon. He'd like to run a marathon. Now ahora este es con would like. Would like. Los otros fueron solo like, gustar. Este es would like, es gustaría. He'd like to run a marathon. What's the negative? What's the negative? Yes, Sky, you don't like learning English. Very good. But ya hemos hecho eso. Aquí. Ahora recibí el mensaje, pero ya terminamos eso. Así, algunos minutos. He wouldn't like to run a marathon, says Leonardo. Very good. He wouldn't like to run a marathon. Good. And what about the question? What about the question? Would he like to run a marathon, says Leonardo. Very good, yeah. Would he like to run a marathon? And finally, you'd like to learn English. What's the negative? You'd like to learn English. You'd like to learn English.
You don't like to learn English. No, eso será aquí arriba. Ahora estamos con would like. Would like. The negative of would like, como este. Aquí. You wouldn't like to learning English. Why learning? No usamos el gerundio aquí, Alba. You wouldn't like to learn English. Yeah. La diferencia es la diferencia aquí es que learning English está like y está seguido por el gerundio, pero este to learn está seguido por el infinitivo, que es to más el verbo. Y el pregunta, Leonardo tiene la pregunta, también Adriana tiene la pregunta. Would you like to learn English? Ok, aquí tengo frases. Son usando lenguaje directo. Do you want a cup of coffee? Ofreciendo una taza de café. I want to visit Spain. Este está mal, debería decir. I want to visit Spain. She wants to be famous. What do you want to do now? Lo que quiero aquí es que lo haces las mismas frases más formal usando would like. Haz las frases más formales usando would like. Haz las frases. Would you like a cup of coffee? Very good, Adriana. Would you like a cup of coffee? So podemos decir las dos cosas. La diferencia, do you want a cup of coffee es, ¿quieres café? Y would you like a cup of coffee es, ¿te gustaría tomar una taza de café? ¿Quieres café? Do you want a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? ¿Te gustaría tomar una taza de café? I want to visit Spain. Would you like a cup of coffee? I would like to visit Spain. Very good. So we can use the contraction. I'd like to visit Spain. So I want to visit Spain. Quiero visitar España. I'd like to visit Spain. Me gustaría visitar España. She wants to be famous. She wants to be famous. She'd like to be famous. She'd like to be famous, says, who said that? Adriana. She'd like to be famous. Very good. And finally, what do you want to do now? What do you want to do now? Question. What do you want to do now? What do you want to do now? ¿Qué quieres hacer ahora? En inglés, en español. ¿Cómo se dice eso? Usando would. What would you want to do now? No. No, porque nos falta la palabra like, Leonardo. ¿Dónde está la palabra like? What would you want to do now? No tiene la palabra like. It's not Adriana, sorry, I just got close and saw your name is Ariadna. Perdón, es que desde aquí la pantalla de chat es muy
chiquito y casi no veo nada sin lentes. Es que tengo en otro monitor. Ariadna, what would you like to do now? Very good, Ariadna. So, what would you like to do now? Tal vez, porque hemos terminado la clase, deberían descargar el app y seguir estudiando con el app, a ver si pueden aumentar tus puntos, seguir practicando tu inglés y espero regresar martes con clase 18 de este curso de inglés 2021. So, thank you. Gracias a todos, y especialmente Sky, Leonardo y Ariadna. And see you next week. Bye. And Alba too, que acabo de unir.